I'm Dr. Rashid from IPRI, and we are indeed very fortunate today to have with us a rare public intellectual, which is a dwindling species in Pakistan. So we would like to pick his brains on a very important topic, and that is the Gen Z and Gen Alpha, their value orientation, and the departure of those values from our national values. So there's a lot of debate, especially in the USA and West. People like Jonathan Haidt, they have written books like Coddling of American Mind, in which they have concluded that Gen Z is getting fragilized. And the debates on social media, because of the validation compulsions, have degenerated into siloed conversation. So debate is being discouraged, and the resilience is being impaired. Suicide rate, according to Surgeon General of United States report, has gone up as high as 62% amongst the teenage girls after the like button of Facebook was introduced. And after Twitter's share button, it became a town square. So we would like to hear from you as to what are those departures in the values and what this social media is doing to the Gen Z. First of all, is there anything like national values which we have crystallized in Pakistan? Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here with you. And a very thoughtful set of queries you have posed. My submission is that while the current situation of humanity finds itself divided into about 200 nations or nation states, I would prefer that we look at values from a societal or social context. For example, the values of Pashtun society in Pakistan are in many ways similar to Pashtun society in Afghanistan. There are political tensions between Afghanistan and Pakistan, conflict even sometimes, but the values that these people share are roughly similar, if not identical. Similarly, Hindus and Muslims living in Pakistan and Hindus and Muslims living in India, parts of India, share many of those values. Hindus on both sides, Muslims on both sides. So they are two different nations. But in terms of societies, they are different by composition, by region, by location. So my submission is that I would prefer to see these as societal values and sometimes even as global values. Because with the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, जैसे आप जानते हैं पहली दफ़ा इंसानियत की तारीख में इतने मुख्तलिफ अक़वाम, इतने मुख्तलिफ रियासतें उन्होंने मिलकर मुआहदा किया 1948 में और उसके बाद गुज़िश्ता 70 साल में कि इस दस्तावेज़ में हम इत्तेफाक करते हैं कि इंसान का एहतराम, इंसान की ज़िंदगी का एहतराम, फैमिली ख़ानदान का एहतराम, रियासत के सिर्फ रियासत को वो हक़ है कि वो तशद्दुद इस्तेमाल करे, इस तरह के बुनियादी उसूल पर पहली दफ़ा ये मुआहदा हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ी हद तक रियासती सतह पर और समाजी सतह पर भी there is global consensus on certain values. So they cannot be said only to be Pakistani values or Iranian values because they are different countries. They share those universal values, and also because we are predominantly Muslim, 97% of us in Pakistan, we can say they reflect Muslim values. But then within 97%, there are wide diversities. And those diversities are because of sectarian belief or because of local community practices. एक जगह पर एक औरत को इजाज़त नहीं कि वो फैसला करे कि कब वो शादी करेगी,
اور اگر وہ کرتی ہے تو خاندان پورا اس کی قبیلہ اس پر انتقامی کارروائی کرنے کے لیے تیار، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. لیکن اسی مسلمان معاشرے میں ساتھ ساتھ کئی لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں جو آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے، یونیورسٹیز جا رہی ہیں یا کالج جا رہی ہیں، یا ان کے خاندانوں نے کہا ہے آپ اپنی مرضی سے شادی کریں اور ہم وہ قبول کریں گے. تو دیر از دس ڈائیورسٹی آلسو آف ویلیوز ڈپینڈنگ آن ڈفرنٹ پارٹس آف سوسائٹی. لیکن آپ کا جو اشارہ تھا، یہ ویلیوز میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. بین الاقوامی سطح پر اتنی تبدیلی آئی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے، ابلاغ کی وجہ سے، کہ یہ ناگزیر تھا کہ انسانیت اور پاکستانیز ایسے مرحلے پہ پہنچیں جہاں یک وقت وہ دنیا پوری کا حصہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کا حصہ بنے، لیکن ساتھ ساتھ محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں کچھ ان کی اپنی خاص قدروں کو، روایات کو، اور کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، لیکن کچھ حد تک وہ بدل بھی رہی ہے. وہ قدریں، وہ رویے، پہلے اپنے والدین اور اپنے بزرگان کا انتہائی احترام کرنا ایک لازم تھا، یا ایٹ لیسٹ ہم سوچتے ہیں کہ لازم تھا. آج کے دور میں ایک بد اخلاقی کا پہلو آ گیا ہے کہ مثلا نوجوان نسل کا بچہ والدہ یا والد سے ملتا ہے اور کہتا ہے ہے کہنا ان کے لیے کوئی بے ادبی نہیں ہے، وہ اب سلام کا نعم البدل ہو گیا ہے. جبکہ آپ اور مجھ جیسے نوجوان سمجھتے ہیں کہ سلام کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. آپ کسی سے مل رہے ہیں تو پہلے آپ کہیں السلام علیکم، یہ ہے نہیں ہے ہاؤ آر یو. تو یہ عام زندگی میں بھی یہ تبدیلی آئی ہے اور بڑی حد تک نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو سختی سے منع کرتا رہا ہوں کہ وہ آپس میں بے شک تم ہے کرتے رہو اپنے آپس میں، میرے ساتھ کبھی خبردار سلام کا لفظ نہ بھولنا، تاکہ وہ اپنے بچوں میں بھی وہ انسٹل کرے. سو یہ ایک کشمکش ہے جو جاری رہے گی، اور یہ ناگزیر ہے کہ جس دور کی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، اتنے خوبصورت دور سے گزر رہے ہیں، اتنے ایجادات ہو رہے ہیں، اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں علم میں، آپس میں رشتوں میں، سفر کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے، ٹریڈ کی وجہ سے. تو یہ امپیکٹ پوری دنیا کا بہت حد تک مثبت ہے اور کچھ حد تک منفی ہے، اور ہمیں مینج کرنا پڑے گا اس دونوں. میں اسی طرف اشارہ کروں گا سر. وہ دا پولیٹیکل کسینڈرا جو تھے ہینری کسنجر، تو انہوں نے لائیوز ایک بک میں کو آتھر کی، اور اس میں بڑا اچھی انسائٹس ان کی تھی ٹیکنالوجی کا، ڈیجیٹل ریولوشن کا امپیکٹ آن سوسائٹی. تو آئی کوٹ ہم کہ the immediacy of the moment and the intensity of the emotion has been given virality by digital communication. So people tend to live within the moment. They are overcome by the intensity of the emotion. So neural connections are getting formed in a way کہ deep thinking is being impaired. تو یہ young generation کو اس سے کیسے بچایا جائے سر؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ جو کانٹینٹ ہماری نئی نسل اور ہماری نسل بھی ایکسپوز ہوتی ہے تھرو سوشل میڈیا، وہ الگوریدمز اور باٹس پر مشتمل ہے. جیسے پتہ چل جاتا ہے پلیٹ فارم کو کہ میں ٹینڈ کرتا ہوں ان جرائد کو پڑھنا یا ان موضوعات پر پڑھنا، تو وہ فیڈ میری طرف وہ الگوریدم وہی کرے گا جو وہ سمجھتا ہے مجھے پسند ہے. حالانکہ مجھے وہ بھی پڑھنا چاہیے جس سے میں اتفاق بالکل نہیں کرتا. کنٹریرین ویو. ہاں کنٹریری. تو کنٹریری ویوز ڈو ناٹ گیٹ نارملی circulated virally unless you are already indicating by your pattern of usage that you tend towards this direction. So it's a very strange phenomenon that the algorithms are reinforcing the biases and prejudices. Instead of increasing your knowledge,
दे आर मेकिंग यू इवन मोर कन्विंस्ड कि आप सही रुख पर जा रहे हैं, हालांकि वो रुख मनफी है, गलत है, लेकिन वो क्योंकि आपको सेटिस्फाई करता है। तो इससे आज़ाद रहना और अपने आप को महफूज रखने का एक शायद दो क्या है प्रिस्क्रिप्शंस है मेरी नाचीज़ राय में। नंबर 1 कि सबसे पहले तो यकीन हम रखें अपने ही जहन की काबिलियत में कि वो किसी और से असरअंदाज नहीं होना चाहिए। We must be independently able to make up our own minds regardless of what we see on media. अब ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है कि आप पढ़ रहे हैं, अरे इस शख्स की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अगर ये कह रहा है तो ये तो दुरुस्त होगा। नहीं, I question that. I reject that. I say I will only come to a conclusion if I am convinced, not because someone else is convinced that this is true. Number 1. Number 2, इस पहुंचने ऐसे कैफियत पर पहुंचने में क्या मुमकिन है कि आप किताबों का नाम सुना है ना आपने, किताबें क्या होती हैं आप और मैं जानते हैं, हमारी जनरेशन में नौजवान नजर, और माशाल्लाह यहाँ किताबें रखी हैं। मैंने नोटिस किया मेरी एक भी किताब यहाँ नहीं रखी है आपने, कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा भूल जाने, बट वी हैव रेड देम ऑल सर। बड़ी मेहरबानी किताबें पढ़ने का, क्योंकि किताबें आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, किंडल पे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चॉइस होनी चाहिए। What you choose to read. Choose to read something you are not supposed to read, to find out what is the other viewpoint, the totally opposite to your viewpoint. That's very important, sir. And then take a decision. This is their viewpoint. The agency should be with you. We should make up our own mind regardless of what social media. This digital technology is taking the agency from the humans. Absolutely. That's very dangerous. Because algorithms have taken over and machines have taken over our own individual freedom to think and decide. That is why it is so important to retain our freedom of choice, and remembering that social media are the children, in a way, stepchildren of conventional media. और उस पे मेरे मुद्दबाना गुजारिशात ये थी कि content seen in media is only a small part of the totality of reality, because no media can ever capture the totality of reality. Because this is a podcast and because I'm speaking more than I should, the camera is only capturing me. It is not showing how handsome a face this gentleman has. What are his expressions while he's listening to me and suffering? So straight away you are being excluded. The viewer of this podcast is not looking at this character who's sitting there pretending to be the assistant producer, who is busy looking at her cell phone just now instead of looking at us, right? So the totality of reality in this room. So this is what Kissinger calls the EBGAC of the moment. Exactly. So one must always be conscious that while we are so dependent on media, media are not the totality of reality, whether they be social media or whether they be conventional media. So constantly looking for the directness of experience of interaction with other human beings. So how much one learns by interacting. That's with people. Great insight, sir. And एक किताब है सर which is making waves, Age of Revolutions by फरीद ज़करिया, तो उसका मैं खुलासा बता देता हूँ। वो ये कहता है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी changes in social mores because of that, or economic changes. This creates fear of upheaval जितना हो रहा है, sheer velocity or magnitude of the change. ये उस जनरेशन को जो कि समझते हैं कि they lose their privileges or their way of life or they'll have to learn new skills, तो उसको एक खौफ पैदा होता है, and then it is a pushback against the change. What he calls is counter revolution. So revolution is the fundamental change in technology, counter revolution, और इसको fill करता है gap populist.
लाइक फॉर इंस्टेंस अमेरिका में और दीगर जो ममालिक हैं यूरोपियन, फ्रांस में आप देख लें, इटली में देख लें, हंगरी में देख लें, तो पॉपुलिज्म इज ऑन द राइज. इट इज़ बिकॉज ये जो मुहैयर अकूल किस्म की तब्दीली आ रही है, तो इसको जो लोग फील करते हैं कि इट इज़ बाईपासिंग दैट, वो कहते हैं कि स्टॉप, आई वुड लाइक टू गेट ऑफ दिस ट्रेन हेयर. तो उसको रोकने के लिए पॉपुलिस्ट आता है, वो सहारा लेता है ऑफ bite sized promises, slogans which are very impressive, which he knows that he's not going to deliver. Magar those who are caught in the immediacy of the moment, overcome by the intensity of the emotion, Gen Z, Gen Alpha, or even our generation, so they get swayed, or they become victim to the rhetoric of the populist. तो उसका क्या इलाज है सर? जी, I don't know whether it lies somewhere in the systems of empowerment that we use in democracies. How people vote, who do they elect? क्योंकि आपने populism का जिक्र किया, populism has tapped into a vacuum which exists between the people and the electoral systems that we are normally using around the world, except in about 23 countries, for example, which use compulsory voting, where there is a greater sense of participation and responsibility for what democracies produce, because every citizen knows that I also have voted. Whereas in most countries, there is non-compulsory voting. As a result of which, many countries, 50% don't vote, as in Pakistan. Out of that 50%, only those who get 10%, 15% manage to become the government and control the state for the next 5 years, which is excluding people, not only the 50% who didn't vote, but the 35% who voted, but who voted against those who are now in power. Sure. So when you exclude people from the whole process of empowerment, the populist feels that this is the niche of discontent and non-representativeness that I also feel, yeah, I'm not being represented. And in America, this was the phenomenon. We are looking at Trump, but Trump is only the symptom of what is wrong in America, with almost half the people of America feel that they are not represented in Washington, D.C. They feel betrayed by establishment and rich this is in a democracy, supposed to be the world's most powerful democracy, but the electoral system that they have used and continue to use, because they think making compulsory would be forcing people. It would take away their freedom to choose. But this is a view not shared in Australia or Singapore or Belgium or Greece or Bolivia or Argentina, where voting is compulsory. Now, making voting compulsory doesn't mean everything will be milk and honey and everything will be stable. No, there will still be discontent. There may still be populists who arise from those countries. But one step that is needed is to make the systems of governance and power more participative and representative. In Pakistan, at the level of local government, we have total disempowerment. Absolutely. Total disillusionment. All the power is from Islamabad or provincial capitals, who refuse to give power to the local districts to decide the education, health, infrastructure policies. That breeds frustration. And therefore extremism also flourishes, and populism also comes forth, and disinformation. So this is a challenge both of political design and refashioning our democratic institutions. Our political parties don't practice internal democracy. Either they are dominated by families, or, as in one case, by one individual who has very strong charisma, which is fine for them, but it is very unhealthy for the future of the party. What will happen when that individual, God forbid, is not around?
True. And but here there are parties that don't hold internal elections freely. True. Or usme then there is the other dilemma, Rahisa, which is if you hold elections within a party, don't you end up dividing the party further? क्योंकि मैं बनूंगा जी जनरल सेक्रेटरी, मैं बनूंगा सदर, so you Yes. weaken the. So that's a paradox of Paradox. internal democracy. बट इंसानियत इस तरह के मसाइल का सामना करती रही है और करेगी, और 200-300 साल में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम. We are enjoying your conversation, Very, sir, very, very, but conscious of your time. Yeah, So, thank you. the last piece de resistance, Okay. your prescription for this runaway social media induced polarization in political, economic, and social spaces. There are countries like even there is a debate in the United States now that at what age should this social media and smartphones should be allowed. So what they're seriously now thinking based on their scholarly discourses to put some kind of guardrails on its use, responsible use, so to Yes, speak. yes, yes. Countries like Australia and China, Correct. and especially in your fascinating discourse, you mentioned about social responsibility indexed framed by the credit, Chinese. yeah. So we here have a hoopla about the PECA law, and I people know. are quite concerned. I know. What, in your opinion, are the best guardrails which we in our polity, according to our own indigenous, homespun, and nationalistic milieu, introduce so that there are no hiccups and we resolve this social media Yeah, issue, and it helps the Gen Z as well? वाकई में ये है बड़ा एक फॉर्मिडेबल डिलेमा. इस सतह पर शायद ही पहले कोई ऐसा दौर आया हो जहां इंसानियत, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, सबको यह सामना करना पड़ रहा है किस तरह इस फिनोमिनन को मैनेज किया जाए. और अभी तक किसी मुल्क ने इसके लिए कोई हतमी हल नहीं मालूम किया, तलाश किया, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कुछ हद तक चीन जैसा मुल्क, या एक और एक्सट्रीम पर नॉर्थ कोरिया हो जहां कम्युनिज्म की वजह से और एक पार्टी की वजह से वो टोटल कंट्रोल है. पाकिस्तान एक बड़ी मल्टीपलिस्टिक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, और हम क्योंकि हमारी बुरी अच्छी आदत है वैरायटी ऑफ ओपिनियन की, आई एट द मोमेंट कैन नॉट विजुअलाइज अ सिंगल पार्टी स्टेट emerging in Pakistan. Is it the Indus Valley legacy? नहीं, I don't know. हाँ, उस वक्त पता नहीं Equality and pluralism. हाँ, equality and pluralism होना चाहिए, लेकिन आज तो हमने इतना मैग्नीफाई कर दिया है प्लूरलिज्म को कि we will have to live with pluralism. And if we have to live with pluralism, I think it has to begin with the family, with the parents, who at the moment, some of them, most of them, have surrendered to technology. Now, it has to begin in the home. The parents have to decide what is really good for their child. अब उसमें एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि parents become excessively protective. They don't want too much change, whereas the child naturally wants to be have the freedom to gain access to new things that are happening. And so the regimentation that parents bring, and then the school system also introduces regimentation through examination, curriculum वगैरह. और बच्चों में मौजूद एक इनफरादी काबिलियत होती है सोच की, तलाश की, सवालात करने की, उसको हम डिस्करेज करते हैं कि जी ये बदतमीज़ी है या बदअखलाक़ी है या गैर मजहबी है. तो इन तज़ादात को बदलने के लिए पेरेंट्स का एक रोल और समाज में कानून का एक रोल, किस तरह के कवानीन और किस तरह का निज़ाम हम बनाते हैं ताकि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक एक बेलगाम आज़ादी नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदार आज़ादी, इस सोच की कैफियत को हम फ़रोग़ दें. And encourage people to think and ask questions without
without becoming obscene or insulting to the other person. یہ کیفیت اگر ماشاءاللہ ہمارے سیاسی قائدین کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے، ہر روز آج کل ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، بڑے غلط انداز میں الفاظ استعمال کرنا، یہ ایک بیانیے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، بچہ بھی وہ ایبزارب کرتا ہے کہ اسی طرح مجھے گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو بڑے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری، سیاسی قائدین کی ذمہ داری اور سماج کی ذمہ داری کہ ہم ایسے نظام میں اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے قوانین کے ذریعے، اعمال کے ذریعے ایک بہتر کیفیت پیدا کریں. Sir, thank you very much for a very enlightening discourse. Thank you. We stand educated. Very kind of you. Thank you.